Societies need to build themselves according to various factors, and the response of its people is confined by their values, their concerns, and their goodwill. And in between the need and the love of giving, Sadagaat was born in 2002 from an idea planted by Sudanese migrants, and soon the glad tidings of the Yeoman project were manifested into small yet significant projects that bore fruits of assurance and benevolence, embodied in food, water, health, and education. صداقات بدأت كفكرة أو يعني مبادرة أو فكرة صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أذكر في العام 2001-2002. دي كانت البداية بتاع الصداقات، إنه الناس الهدف بتاع الناس تتوحد في حاجة فيها يعني أجر عظيم للناس، وإنه الناس مع بعض ممكن يعملوا حاجة جماعية يعني. Sadagaat Charity proceeds from one accomplishment to the next through 4 dimensions. Exceptional projects that carried an idea, a promise, and a wish that Sadagaat transformed into a tangible reality according to clear and straightforward goals. We are the most competent intermediaries able to deliver support for the advancement of services, thereby calligraphing a message that Sadagaat is a name coupled with due diligence and benevolentness in the minds of those in dire need of food. Sadagaat community works on providing food for an estimated number of people, feeding those whom incapability made in need, or students charging up for a new day at school. Inspiration was drawn from the idea, and Sadagaat made Eid al-Fitr and Eid al-Adha occasions to make further efforts that yielded boon provision and aid. في أثناء ما حركتنا حوالين الغرة حسينا بالحوجة تحت العطش، الآبار للمياه، فبدينا نحفر الآبار اللي هي كنا بنحفر البير في القرية، لكن كانوا بيستعملوا الدلو، الطريقة العادية تحت الدلو اللي بيشيل موية وبيشيل موية بسيطة الدلو ذاته. فبقينا الحوجة كترت بتحت الآبار، كان اتجهنا نحو صدقات. Water is the elixir of life and the foundation of everything. Water provision is one of our most important projects that we pour our efforts and experiences onto. There, in the village, digging wells to bring life back to the communities. We were there at schools to quench the thirst of students, trenching streams, reviving land. Our watering project this year came with glad tidings, instilling within us the hope for ceaseless water suppliance. When and wherever watering was in need, Sadagaat community was. Another axis that is as equally important as the rest of the projects. There, we find health to be a primary concern within Sadagaat communities, for we have done quite well creating a healthy reality through our boundless reinforcement of hospitals within and outside the state of Khartoum. We have also launched several blood donation campaigns, which has become a Sadagaat community tradition. It's not unusual that you find us with children suffering renal failure, aiding them with medical support, transportation, and providing medical housing. That is just a tip of the iceberg, conveying a small contribution for the journey of recovery of these youngsters. كونها هي ذاتها تحافظ على أرواح أطفال بتفقدوا ما عندهم ذنب، أنا واحد شايف أن دي واحدة من الحاجات أنها هي تأثيرها على المجتمع السوداني. إحنا على ضوء ذاته نسبة الكفالة كانت ضعيفة جدا جدا، كانت 8 و9 أطفال في الشهر، نسبة لأنه الأطفال كان الإعاقة بتاعتهم كثيرة. إحنا مما بدينا مشروعنا داخل المنظومة كصدقات
نسبة الكفالة ارتفعت، وصلت 40-45 حالة، لأنه الأطفال الحمد لله كانوا أصحاء في صحتهم، في حياتهم كويسة. Through Sadagaat and its partners in the educational access, we were able to march forward through the agoras of the educational process as we investigated, prospected, and traced the reasons why students are dropping out of school. We established programs in accelerated learning and alternative education. We contributed to lighting the way for the blind by printing textbooks in Braille and delivered it as a school curriculum for remote schools affected by war and displacement. In the long run, our goal was to create an educated and enlightened society. We also contributed to building schools and renovating classes. To those who fuel the idea to keep it running, to Sadagaat volunteers who have been working relentlessly, we have been there, offering trainings and spreading the volunteer culture in our Sudanese society and equipping them with the necessary skills according to our database of needed skills to maximize on the potential of each and every volunteer. أول ما بدت صداقات كان في يمكن نقول زي 60-70 متطوع، بس ما كان في حصر إنه بياناتهم شنو، هم منو، تفاصيل عنهم شنو. فبدت صداقات أنشأت فورم تسجيل، استمارة تسجيل أونلاين موجودة في الصفحة وفي الويب سايت حقنا، فيها كل البيانات اللي نحن ممكن نحصل عليها على المتطوع حقنا ده، من بياناته الشخصية لحد هو قراياته جامعة، تخرج من وين، ساكن وين، كل تفاصيله. فنزلنا الاستمارة حتى للناس الموجودين من أول وما كانوا مسجلين، فبدأ التسجيل كل ما ليها الاستمارة. يمكن في 2018 وصل العدد لحد 400 وحاجة، 2019 العدد زاد. حاليا المتطوعين المسجلين معانا أكثر من 2000 متطوع. And because Sadagaat is a collective of ideas, it was incumbent upon us to establish a department to document and promote our projects. In 2017, Public Relations Department was established to bear the burden among the largest segment of beneficiaries and underprivileged. Sadagaat publishes its projects through all social media sites, its websites, and now through web-based radio that broadcasts its licenses and projects to every listener. لما نتناول القضية بتاعت إنه يكون في جسم مسؤول إعلامياً عن رصد أعمال صداقات ومشروعاتها، بنلقى إنه دي مسؤولية كبيرة جداً لعظمة المشروعات وفي نفس الوقت تعددها. يعني نتكلم عن عدد كبير جداً من المشروعات بيتم رصده على مدار فترة العمل بتاعت المشروعات دي، في الصحة، في التعليم، في السوق، في الإطعام، غيرهم يعني. فكان دي واحدة من أهم يعني الأعمال المنوطة بإدارة الإعلام. والسؤال هنا بيبقى ليه هي مهمة؟ صداقات مهمة في المجتمع السوداني للمصداقية العالية اللي بتلقاها صداقات من المجتمع السوداني. صداقات قدرت تبني ثقة كبيرة جدا بينه وبين المواطن السوداني داخل وخارج السودان بمشاريع المنفذة، بالروح العالية الموجودة في صداقات، بالتفاني الموجود في صداقات، بالخدمة والجودة العالية اللي بتقدمها صداقات في مشاريعها. فممكن تقول إنه صداقات زي ما نحن نقول في صداقات إنه صداقات مجتمع فكرة. يعني صداقات لو جينا بارينا مسيرتها ولغاية ما وصلت للمرحلة اللي نحن فيها، بنلقى صداقات مرت بمراحل كثيرة جدا جدا وتطوير كبير جدا بيخلي إنه صداقات هي جزء كبير من المجتمع السوداني. عشان كده نحن هسي ما بنقول نحن منظمة، نحن بنقول مجتمع، لأنه نحن بنمثل جزء كبير من المجتمع السوداني كله بكون صداقات. يعني أي زول في المجتمع هو بحس جزء من صداقات، لأنه صداقات هي روح المجتمع السوداني، هي إحساس المجتمع السوداني. We at Sadagaat Charitable Organization are grateful to God for using us as His instruments in our communities to feed, to water, to educate, and to treat. Sadagaat will answer the call wherever it may be, as long as there is breath in our souls,
This idea forever lives within us all.